whāloalo. Whawhelo e tuai o whawhtalofa le pai o le atulu sila mai. Nei fui aso le whaupoponga le porkalani. Ia o le wha iloa leo Fualaau Faasaina ia e mese foi ia. Awa manongi. Awalo na tūlanga peo na iei nei vai seuna. Mātou mafuta atu nei ma le sunga toina ia awhalupe toa. Leo lo whai mataitai le nei wha moe moe na te matua whai waina le wha moe moe. Ia e mese foi le suma le sunga le whengaina ia seu malo. Ia e mese nisi o le wha moe moe le nei tūlanga le aso. Se teimi o tau wha fonga foi o lātou suafa. Ia e mese foi le wha moe moe tāo le nei aso al nei aso. Ia e wha whilo ia tu suafa manu malo le ao le kalisia. Ofisa Faasalau, ofisa Faasalau to ofisa tu tono le kalisia fa tono ke visiano ia me Samoa. Ia tu inatu le sunga toina mo fa o wino le tato porkalani. Sa fa felo ai le manu le bea un fa tato fatasi le nei tuas. Le ua fa felo atu sunga ia polo le fer tato fa o wino le fa moe. O le porkalama o le nei vai aso e pei ona iai le so o Tupulaga Talavou ao le kalesia mo ona sui ia manisi foi o paaga o mawhai ona tātou fatasi e langolangoina le whamoemoe o le kalesia ao le Efkas o la tātou tū e Tete'e atu i Fualaau Faasaina ia maonga o lo fisota iai le tele o whawhitau. O le autule nā o le whamoemoe le tātou pokalama e pei ona luma le tātou savalinga i le aso suivo i ulai. I le nei tau sana. E na ia whailoa le tua le kalesia o ao. Ona o nei whawhitau li o maonga i le atunu tonu Amerika Samoa. Ia te ton foi o whapena ia o tafane o le mea lo e lala i so se tu e whaore na rolangi. O le la e whaatulou i o pa ia ma o mamalu le vea. Ia o le a anga i tonu tato pokalama e pei on fofuaina i le matanga o Tupulaga. Me se foi o rungani Talavou o lo iai whamoemoe o le so. A o tu apera amo i luma o le atua. Ina ua tilofia e tusa i le tala o kenese i sfuma le vana. Na whamanatu ai e apera amo i lana tatalo i le atua. Le lave ina o lona uso o lota. Ta ua o lona uso. Ia ae e iai le vao apera amo ma lota i le tala i aso toma ma komoro. Wa sauni le atua e whaumatia. E whaumatia i tū maanga o le ami o le anga. Ua o i whafonga o le atu. O nā, o whaitawina le o le maule na iai le whai upe e luasfulu lua. O na tu ua lea o lea mea i tangata. Ua o atu i sotoma. Au apera amo ua tū pea o ia i luma o le atua. O le tua apera amo i luma o le atua. Lo whaperetania ina i le tūlanga. Abraham remained standing before the Lord. O le tātou tū le nā le kalesia. E pei o le tua apera amo. E tū e whatawa nau e la vea i le uso o i Sotoma ma Gomora. E la vea i ni e o totoe nai le amio leanga ma le afia i mea ua whaina i le soifuanga i le fifia i ai le tu. O le tu foi le nā o le nei porkalama i le whafonga anga i le ava ma le whaloa. O le tātou tu whapuruvanga mana tunatu i me le lei e la vea i ai i la tōu wa ngai atu i nā whaina. E pei o na tātou tua i e Tete'e atu i Fualaau Faasaina. Ia ma la vea i le soifua o le tele o mau. Talu ai le a whaina e le ngata o Fualaau Faasaina. Au a mionga e le tāna whengai le soifua whale tua.
Nei lai tuaso la vatu le avanoa i le tātou malu au fia nei tuaso. Fualaau i loa ai o lātou suafa. Ia ma se talaanga pupu. Ia ma whaaua watu ai le tātou pokalama i lava. Pamanuia le atua i lau whaafongaanga i le nei tuaso. Whawhelo i atu e o le malu le tai au le loka. Le whaadia. Lo ingo ia kopo se mando. Lo manga bue Tinā le ai e kalesia e whakaasai le wi. Mai whaalalaga whaafitai. Ia tālofa, ia ia lava le ali'i ma le nā pelo Iesu Kiriso le nea sfo e mesi lo no fo e mai. O lo mo o Iosefa o te alala i le whanga no o tule. Ia o le kalesia e whakaasai o tule. O lo manui ai o le toftia hatona. Ia o Fualaau i mai au e le te mato whewhiau le sunga te ina ia ne e whaina au ai le nei tae au tu sai fo i mani o whama o whaatulanga ina le nei aso o tato whaafsana iai ia na mawhare ri e mania tūranga uma a tato whianga iai mama ia tu iai nei aso tai Tau wia for the tour or we go so one year for issue with wifi so we da fi on move lo le tono le carecia e Faasaina uli era le Talavou au sa o pesi of type so atulo o lima fatalofa tau ia e so famalo e su kiso o trude le du sunia o le fatonu o se paanga fo ia e kalisia ia awa ia aluna whanau le atunu o ta aluna fatonu paanga o non-profit o Fualaau Foundation ia o mawhatasi ni tai au ia masho Tinā ia ligi e sina tu le du ia o le whawhotua ia o se launga sua fo i le neinga wenga Patala, ia o se nganuinga Tinā e fōi a wānu whanau. Ia o nā kukuia lava mai Fualaau Faasaina, mātai. Ia, o te whalafu whatala whātule ni tai au mani, tai au tutoa, tai au le angani leo le atua. Ia, ua tātou whaatasi ali ni tai au ia o pa ia malu o le ekalesia ia lolo atu o lo wihoa o Lilian sinisinatu le du mai a fio amo pampang ia ua fia au mai ni tai au le walauina o le afini e whai se moli mahu fo'i pe i sa fianga fo'i o le awali puloka la malo alo tuai le kalesia ni wa yaso whaftetele no Whaftai, ia le ua whafonga le tātou mamalu ma le au fia o whafonga mai msiti le mai nei tuaso. Ia i le mamalu fōi o le nei lau o whai o le tātou whatasi mo le Faasoa. Ia e tusa i fōwhanga o le nei aso. O le whamoe moe o le nei aso o le a se tangai. O le a se tū. O le a se tali atu i Fualaau Faasaina o le taimi nei. E pei ona iai Tupulaga. Ia mai lato uma o a fiai. Fia i lo langona i le nei tuasa. O le a tātou amata i se Faasoa e ala i se tautinonga. E sa Faifeau ona a fia le nei tula. Ia whātulo watu i le pa ia manu e uia ina maale ale. E sensitive fo i le tūlanga i le sila ma i lato fo i whaina Faasoa. A ia le vea le winga maanga fo i tūlanga tuai.
ia e ono lamati ai le soifua ma ave se ai le winga tāua ma le anoa o le tāua o se tautinoga. Me lea la tuina atu le amanoa i le sunga ia tufele ia e amata mea le tulaga o lea fui tautinoga i le ava ma le whāloatele. Faifeau le sunga toina mo le amanoa ai sina whanoi ma lea maulalo lava i whaangale au le ngomo mua pia e talawhea ngai. Ai uilea o le atau whai atu se Faasoa susai fo i tūlanga ua o le a ua tato a wai whaatasi nei aso ai o le a kau whai atu i le nganga Peritania. Tai. Well, first of all, I am very grateful to be here, sober and clean, to a power greater than myself, whom I choose to call God, in a 12-step program. I believe I'll try to make it short as I can, sharing my experience, what it was like, what happened, and what it's like today. Growing up, watching the old folks drinking and, in surroundings, and being among friends back then in childhood, it had a lot to do with my drinking problem. And notice I said my drinking problem, not anybody else's. I chose to pick up that first drink, and that's my problem. So what happened, I tasted alcohol early in life, around probably 6 or 7 years old. Back then was the good old Falstaff. And from there, I started hanging around with, I guess today I can say either the wrong crowd or the right crowd. But I started to pick up the habits, watching the old folks and, the peers doing the same thing. And a friend of mine told me way earlier, oh, by the way, with the grace of God, on the 5th of July, I celebrated 30 years sober and clean. A friend of mine told me the only time you get drunk, Josefa, is when you pick up that first drink. And today I truly believe that. That is the only reason I get drunk, because I pick up that first drink or when I start drinking. But my problem is I cannot stop at the first drink, the second drink, or the third drink. I gotta have more. And don't mistake me, I also have, part of my story has to do with drugs as well. So, during the process of a young child, about 15 years old, I was, getting to high school and started playing music and getting to the band and stuff back then in the 70s. And among my friends, they were very good people, but it was my choice to get drunk all the time. So by the time I was in high school, I was about full blast, alcoholic. And I admit that today to myself, that I am an alcoholic. And I'm not ashamed of it, because today I know who I am. And I believe that my higher power has a lot to do with that. I have to recognize myself, I have to recognize my problem, and I have to deal with it. Nobody else can. Prayer changes people, people change situations. That is like saying, I can close my eyes as hard as I can, and when I open them up, there's a Big Mac in front of me. No, it doesn't happen like that. I have to work for it. So today, I have to take advice from people that have been there and those are trying to help us who has problems with alcohol and drugs.
And if I don't accept it, well, then I have to do something about it. Instead of just feeling sorry for myself and feeling sorry for myself, you know. So the bottom line is, I cannot just pray and then think God will do the footwork for me. I have to do the footwork. And today, every time I see somebody drinking or somebody in a wheelchair, it reminds me I have no reason to go back to that life, because the life that I have today, it was given to me freely by a power greater than myself, through a program that loves people who has drinking problems and with drugs for that matter as well. So in high school, I was, dealt with a lot of times drinking and coming to school drunk, even in school. And 3 times I was suspended. I thought I was not going to graduate. But for the grace of God, I'm here today. I got my diploma and I continued on in life. So later on, I was supposed to go to school in San Diego, attend college. But, the mind says I'm 18 now, I'm in the United States, and I can do whatever I want now. So that's what happens was all, I can go on and on for 2 or 3 weeks, with my drinking stories and war stories, but that's what happened. I got into a lot of trouble because of my drinking. And every time I get drunk, I go to jail. Every time I get drunk, I get more drunk. I cannot leave the cooler empty all the time if I'm drinking. That's why people ask me today, "Do you want to drink?" I said, "No, thank you. If I take that first one, I'll be here till Christmas. So I might as well leave it alone." So I joined the service because when I got out of jail, I was in LA County Jail, and the sheriff says, okay, it was from drinking under the influence. And that's about the 7th time. And still didn't get to my mind that I have a drinking problem. And that's how bad it is. It's not so much of the drink, but it's of our thinking. So I told the sheriff that I was going to join the military and I want to stay away from trouble. And I forgot that they do have military police as well. So I joined the service, United States Army. And all through my career, halfway, that's what happened, get drunk, get in trouble, get drunk, get in trouble. So finally in 1994, when I was stationed in Hawaii, they told me that my supervisor talked to my first sergeant, and the commander says, they said that they had enough of you and they were getting the paperwork ready for you to be discharged. And then he told me, but I asked the first sergeant and the commander, do you think it's right what you're doing to the soldier? You're not giving him a chance to try and better himself. So the first sergeant and the commander says, okay, Sergeant, it's in your hands. You got to take care of it. So that's when he asked me, Josefa, it's up to you. If you want to stay in and if you want to straighten out your life, you have to do Talavou. And I did. So I talked to the people at Schofield Barracks and they asked me to come in for counseling, and that's when it started. So 30 years sober, my mom passed away. I'm sorry, 30 days sober. My mom passed away when I was stationed in Hawaii. And every time while I was stationed away from Hawaii, because she was in Hawaii, my sister was taking care of her because she had a stroke. But every time I come on leave and visit them, I say, hello mom, hi sis, leave the suitcase and all that, and it's party time. But that day when she passed away, guess who was there on it? Next to her bedside. I was the only one when she passed. And today I think about that. My timing is not my time. It's God's timing. And it was time for her to go home. I believe that her work over here was done. And she see that me and my sister and my brother were doing okay. And I'm heading the right path.
So we brought her to Samoa for her burial in Manua. And 45 days, there you go again. Pick up that first drink. But when I got to treatment in Hawaii, returning to Hawaii, the counselor knew right away that I was drunk. So she told me some things that I really didn't like. It really burned me inside. And I guess when they finally accepted me into residential treatment, a rehab center in Tripler for a whole month. So from there, I started attending 12-step meetings. Excuse me. And I found a home group in Hawaii. And in the 12-step program, you have to have somebody to help you along the way. They call them sponsors. And my sponsor that I picked then was, I'm very grateful for it. So I did join the 12-step program, and today I'm still a member, but I haven't been attending meetings, to tell the truth. But I still got to remember where I came from, that I am still an alcoholic. So through those years, when I was stationed in Hawaii, I started, staying sober since July of 1994, and today I'm still taking it one day at a time. So that's what happened, is that I just want to read you folks for this 12-step programs, the 12 steps. I want to read the first 3. Step 1, we admitted we're powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. Step 2, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Step 3, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. So step 1, there's 2 parts to it. The first one is that we admitted we were powerless over alcohol. See, that part, I can do that 100% as long as I don't pick up that first drink. The second part, that our lives have become unmanageable. That is a lifetime job, because our thinking always gets us in trouble. I learned that today as an alcoholic. And what it is like today. Can I pause for a moment? Yeah. Yes, sir. Can you share exactly the moment that changed your life? Because I'm very interested on your story and looking at the changed life of a person, exactly. Well, I've already shared it, that I believe it was that moment when I woke up, when the nurse woke me up, that my mom has gone home already. And I had 30 days. And that's your conviction moment. Yes. So But it's from the power of God unto your life. well, all those times when I was drinking before I sobered out, every time I'm in jail, I'm in trouble, oh God, please get me out of this and I won't do it anymore. But yet I still do it. But they say in the meeting, all those spirits did help. That's how I'm here. That's why I'm here today. Thank you. And during like 2-3 years already being sober, we had an exercise at the Step Study Workshop, meditation. And so I meditated, and I saw my mom waiting in an elevator, and I was trying to catch up with her. And the elevator opened, and she went in the elevator, was trying to catch up with her, and she just waved goodbye. And my friend, when we were done, telling our stories, what happened during the meditation, he says, you see, that's the sign that your mom is satisfied that you're hitting the right path. Thank you. That's what she wants you to do, is to say, so enough of the old life. So not only, alcohol is just part of the problem. Drug is just part of the problem. But what is more dangerous is the way I think today. Because no matter where I go and live and say, oh, I'm going to move to San Diego because I can stay sober there, or I can move to Finland, I can move to Russia. Doesn't matter where I go, it's called geographic. I still carry my brains.
You see. So, and going back to that, nobody can stop me if I am willing to pick up that first drink today. But you know what? Conviction tells me it's not for me anymore. It's not for me anymore. And when I see somebody drinking, like I said, it reminds me, that's where I was. And I see somebody in a wheelchair and I said, it could have been me. Because there were many times that I was that close to the door of my grave. I approached life many times. Death. And with God's grace, it didn't happen. Maybe He has plans for me. I don't know. But to do this one day at a time and help somebody else, it's a gift that what more can you ask for? All the money in the world, I can have $1 million today and tomorrow it's gone. There's a story that I remember that Lily's dad, I remember in the younger days when we listened to the old folks, he told about this rich folk gentleman, that he wanted to buy all this land from this poor person. So he came and talked to the poor person that owned this land, and the poor person told him, says, okay, I'll let you go see the land, but at sunset, you will be back here where you started. So the rich man started walking. He saw the lakes, the forest, and all this nice and, landscape and whatnot. But he forgot that the sun is setting. So by the time he reached where he started, it was already sunset and he died. So the moral of the story is, money cannot buy, even greed or lust. Yeah. So, like, I think it was Sister Teresa that said, where there is love, there is life. And today, to tell the truth, some people do not perceive me as that way, but I love myself today. I have to love myself today first before I can love somebody else. I have to be honest with myself first in order to be honest with somebody else. How can I say that I love you, but I don't know how to love myself first? But another story that reminds me of love, in a serious way, when that cripple was trying to find a way to see Jesus. He's down there in the building, but only through the roof and all these gentlemen helped him down and to the roof. And Jesus saw him and he said, I want to walk. And Jesus looked around and says, because of the love of all these folks, you can walk now. And that's what happened with this 12-step program and with Power Greater Than Myself. They loved me until I learned how to love myself. And here I am today. But, I want to say, I want to ask for forgiveness if I offend anybody from my sharing. But, I can't ask for anything better today than staying sober one day at a time. Thank you. Every time I listen to this Mike Lima commercial on radio, I said, it's okay. I get frustrated at times when I hear that. But you know what? He's reminding me, don't go there anymore, Josefa. It's not my friend told me when I first started staying sober that I'll go to hell with you, Josefa. But you know what? You can stay there. I'm coming back. So that's how it is today for me, what happened. And today, I'm grateful that I have a 4-year degree from college and I retired from the United States Army. Sober and clean. And none other than God's grace. That's why I have what I have today. It's not of Josefa's doing. I can pray all I want that, oh, please God, don't make me rob that bank today. And then after I pray, I go rob the bank. God didn't tell me to do that. No, I did it. So it's the same thing as, please God, help me to stay sober today.
that's what it's a process that I have to do one day at a time. My wife says, my daughter said, don't do the dishes, Dad, we'll do it. And my wife said that, let him wash the dishes so he can let his frustrations out. But also with the same token, I'm helping myself not to pick up drink by washing the dishes, doing the chores around the house and helping the grandchildren, and it helps somebody else to see that God's grace is a beautiful and a wonderful gift. And through sobriety, I've Thank you. realized today that, Lord, Josefa, It's I'll wonderful. get back to you. I'm Wonderful. sorry Life to is wonderful. intervene, but because of our time, and Thank you. we have to get the opportunity for each one of our panelists to Okay. share. I just So want a last I thing. really appreciate and thank you so much for the changed life that you've been shared. And I believe that's the most very important thing, because each one of us has different walks of life and different story. And here we heard that hearing your story, it's amazing how God changed you and your decision making individually. It really matters. Thank you so much. We'll So get what- back to you yeah. if we continue to. Thank you. Is that okay? Thank you. Whaftai ole, pe ona iei Faasoa ma nauno foi tofu le tangata malana tala, tofu foi le tangata malana Faasoa lono langa. E umatusi o le olanga nele umana tusi tala o tātou o langa taito tasi tulou. E le ngata o itu le lei, ia itu foi whale le lei. A o le awha ua watu le Faasoa, e na ia tofu sao ma mala malama. Ia i le tā ua o le tātou mawhitanga nei tai ao. O te wala watu ma le whaloalo ia turi, ia e pei ona ia i foi le nei tai ao. Ia Faifeau e maua le amanoa o mama. Ia Lilian, ia tā ua tele le tātou Faasoa mo le nei. Tuaso ma le whaloalo. Ia, mo le sila fia nei tai au. Te whamalulu atu. I whina ngalo foi. Me se foi mai mo mai o le kare sia. Peo nei ei longo. Pena te whailangi. O uno sawe. Whai o ma driver mai tai leo. Ia, ai. E lea whaina. E uno Faasoa atu foi tatou wheloa inga. Ma le sunga Faifeau ia whawai asu tuana. Ia, e lea whainga wai. A wala se foi ia manoa le li. Stalo. E, mo te sila fia. O te wheloa ia ma le ili le alo watali. O lona ingoa. Lona ingoa matai. Tōna se matua inga. Pampango yangi. O le tolo, Christopher James. Foyotini. He's known by Kingi, Ledoux. O ia o le tōtolu. O na o ia foi o le tama i le mawhanau. Ma shau tō lua o maliu i le lua whenua sifurulua. Tō lima mawhanau. E tō whāteini. Ia aina o ia tama. E le whātau sanga taluai. Ia Februari lona solua iwa. Ia sa wala aua tuaile whanau au mai e pia. Waile meo tupul mātali. Pena ona whatop tope mai e o mai i tutuila. Ile tatonu e ilmato story. Lono langa. Kuku o asina moni mau. Ila so le ona toe aso. Ele i mawhaina o moli mau. Talua ile mawhatia lo loto. Wa maliu lo tama. Hena o ia fo. Tama mawhana.
O se atali e tumule alofa. O se atali e tale nia. So se awala. Misingia palama. Faufale. He was a son of all trades. Ai ile aso peo te moli mau ai lona mali ele ima fai ona moli mau. Sa u tausanga ile ia churi. E na te deliver ina le message. Ua ese fo ila ngona ina ua maliu le atali. O se la ngona mafatia. Ia tau Tinā. O nei au wau lau tamo. E na o ia. O se naunau ta inga. Ia tau atu le atu nuku. We want to save another son. We want to save another daughter. A mother, a father, another child. Mai le mea watu. Ai tautonu ia e tuatu pela wanoa ia tūre o lea ua whiriwhiri e le tau board e talanoa atu inisi o tūlanga por mato story foi leo langa i shautama Whaftai mo lea wanoa Tai Faasoa Whaftai mau ia o le atua, ia, le li I whaia wanoa, su e a wanoa e tā pina fo. Tai tono le ale nao, le nei fo I mawhtanga ua, maua so ua wanoa, le ni tai au. I le lua awhis fulu mali iwa, ia, sa ono fo I Amerika, sa atu lotu I Ecclesia Efkas San Jose e lalo le wawainga ma Tete'e le sunga tuina ia shautangi shamu ma melina le fatua ia sa ono foi le lau fono a Tupulaga I le tanganwenga ma le pulenga I Santa Clara ma le tanganwenga I California matu ele ia so o ma Faifeau o lata se taimi o te toe move ma Toe Sawai Samoa. Petai, ia, pe ona saunua Tinā. Lua whenua sfu, ia, maua tala whanua noa I le maniu o show tuangani. Ia, tamai no ia Christopher James, Fort Lakatini le tu. Ina ua o le tamofia o le Fualaau Faasaina. Sa, ia, maniu, ia, ma mai aina e foi ana na wenga e nei o langa ia tama sa Talavou tolu sulu tupu na tapsanga ia o le malanga mai lai Samoa I le maliu o shotuangani ia o taimi tolu le na koviti ia na taufia e foi ia lava I lona maliu ia e una tinga ma matui tui o te taritonu ia sa whanau mai ai se si la ngona o le alofa ona o le fautua foi a matou Tinā whapera matou tama ina ia Faasoa se ni mea foi sa tupu no matou ainga I le tau mawhainga lava o le matou tuangani ona o le tamawhia o le Fualaau Faasaina I le I whainga o fie ona matou whaumatala ia I mea sa ho o iai le matou ainga ia maona soifua foi e petai ia o te loa sa mai le tua le Loto toa foi I na mai taimi au matou whea ngai ma nā mawhatianga. Whanau mai ai la ia o le nenga luenga o lo o whaia ia maso Tinā mai stesi matou ainga
o le whala potonga tautua pe o se non-profit o whaingoa ina ia I lona ingoa o le Fualaau Foundation. In 2020, I lost my brother, and before that I was serving and I was attending church in San Jose, and I served on the youth board. Moving home was inevitable because of what God had put in my heart to share a very hard and difficult story for us. It's been 4 years since I founded the Fualaau Foundation. It has not been easy. Our mission is to raise awareness for substance abuse and suicide prevention in the territory. It is now my life's mission. I was an accountant before, but I feel God's love and mercy has carried my family and our work this far. We are now an established organization in the territory. I am so grateful for this opportunity to work with the church and as a form of outreach and to be here this morning to share that work with not only church members but territory, but for the youth. In this work, I have witnessed the huge negative and deadly impact substance abuse now have in the territory. I have been in the homes of many families who, and I speak with so much respect and love, families who are churchgoers, who are believers, but are so lost because they don't know how to help their loved one. They don't know how to share their burden, their story with a son or a daughter, a father, a mother, a husband, a wife who is now addicted to drugs. We have a telehealth program, a counseling program. I have 16-year-olds who are now addicted to drugs. These 16-year-old is a Sunday school goer, is a youth service goer, is a church goer, goes to school. But that is the danger of drugs. It doesn't discriminate. O leo o aia ia whanau na iti mai le skulu tausanga I le skulu ono tausanga o te tautalalawa o I le mea o aia I le matonga luenga I le Fualaau Foundation I anonga whanau o tamofia le Fualaau Faasaina ia ese ma le whaingata I mātua ona Faasoa ia sai ili foi ia se manuia po se fofo o whanau ia ona I na vale I tapu o le manu mala tunu I foi le po lenga I ainga ia I fai maitala a tangata ona o se alu ia o se tama whanau foi wa afia. I see many parents who long to get help for their children, but they cannot. I call it the someone bystander effect. We know about the drug problem, we hear about the drug problem, we see the drug problem, but we cannot do anything about it because we fear judgment. But to be here on this panel for 4 years is Faasoa foi malesunga tuina
this is a huge progress to me as a community organizer standing against substance abuse, that the church is taking a huge and solid stand against drugs in the territory. And that starts with this small room, this conversation. Whātausanga o te le whesilingia e le tau mate e tuli vai o le atunu o sunga i whiangainga o mātua o ainga i aso uma i le tatalo a wātau ana whanau a wā alo ma whanau o tutuina ma manua i a pui ma la veai nā tō e peitai o lea lava e tatalo a ainga ai lo ma nosi mai pēr le fili o le mele o omi loa whaatai le tō whaamu maunga le tō whaamu nino ma le ngaruenga lofa le karesia leo a tutu whaatasi ia Faasoa ma whaatanga nuaina le nei mata upu whaapeo na awhia i elena o tangata matutua pe ona Faasoa atu e ua ova ai i le teine titi e fulua tau sanga ua lea e tau suese fofo ona o tango fia le Fualaau Faasaina me lea e o te nofo i le nei lau ia ma Faasoa tu foi le nei tau ia alo wanganga whawhetai alo wanganga fia ona lea ua foi ua apa mai le kalesia ia isi matou foi ngā duenga o lo tau whaile tu ina ia tu whatasia tātou loto ia awa le nei whawhita uli ua a fia ai a inga ma e kalesia elena o le Efkas o a e kalesia umalama ia atonu ia e tātou te amata mea ia ma Faifeau i mawhate ta inga ia tu whatasi umalava e kalesia ona o le ni whapemo taimolo o wangano Whaftai atu lilien le tuks ma foile tua ia turi i le Faasoa le aua whafonga se i umana batu le yes whamtalanga whai o le nei pokalama o lo tātou mafutai nei ma le sunga i le whawhingainga ia se malo ua le au mai nisi o toi ina foi tulanga o le nei panel tusa mo le nei aso ai e se le tāu o le awa noe tu atu pēr ia tu se foi lau tau Faasoa ma le tau tinoa ia tu atu foi le awa noe i le sunga ia sa mani a whaesi ia ia ona tātou Faasoa i se fisile o le nei aso wai o lunga lava i le finangalo sunga ia se malo e bat foi lava noe mai elon finangalo ia mai se o le tau lunga ina o le upo le tua mo le Faasoa e aba ma le Fualaau lau sunga sa mani a fesi tai mula no te tonu le se atu le ni ola mi se fui per tia tātou i whawhitau i le leo langa. E amatalawa so whamtalanga o umona. Whaila whatu a singa i do ai ngā atoara. O he sa whata a sina mtau leanga ina. Ono roa mio leanga ia sa whai. Tau hau ia la hau ia mio leanga. Ni tula. Nei elmana tu mo mana te li rupo mil tu mori mau ila mori mau sa whai matu maftana. Au ngā sāmi rutako le sa hawa tu runga le Facebook. Nei ela umana tu tini toyo oia. Ndo oranga tu ai tele tu hi ma Faifeau ye. E wile.
la watu pes fontaranga a tu veo nga se whanau o se si la volo o whafunfunga mba me sa ho o e uolanga wow se fu wata samanta luna lo suto talmona foi lo torua fazia whanau torua tini au li tu malos mai e tau sama te lio mele hanga sa ho o lo ola unole Fualaau Faasaina e hawhi mai a maruana aisa e vai vuitala wili me umaleanga la langi umano wo o se fianga luolang au mauna marus ta alui aunu au ba so sta longa la voi mi ta winu e mumua te mio marus fianga yo mo wanyo fai unga vai aso io fai unga vai aso sa o tango fia i o ele o langa i Fualaau Faasaina e walu fa popo wa so vai aso bule fai unga vai aso o i male o ngato eva tapa marus me uma le anga ni la fia e o langa walu umar vai aso o ngato vai aso au faso solo tu lo ko itia aso to ya le se malu al temio molo malos se to lo se Fualaau wali ai ki houses fia la wa un to tasina o a unga yo Fualaau malo si o lo terbu o foi pes a wasa e o i lo talini mo foi me mali a o ia pokalama o terbu a pokalama o foi pes tu e pes o na me te ia mo watu bole te fia o langa tiri fi vai sisi ha o timi o te awai tu me va pele umia alolo vai fi la va uno funa o e no waru o umalo de temi sa o fa ngaina a wo i tangata tonu la vai o mo mai Fualaau Faasaina o nara a mataibo na vea ia matangata o tuli tu fatu ia Fualaau Faasaina i le whailonga ina sis pawatangata o te tuua i o tamiki au tau tala ma le whamaon tele o tupena mua e me o tupere aonga sa oli le ma se mea o ngana mua vai asu ani tau se rau si tanga lima se rau si tanga tangata foi sa o atu e whātau ia sasia fasia a i talafu te o lia toa i lo whanesi o leanga nānga wa mata i ona o lirua tangata wa whenua i matangata ki whamei te matua ke re pupori pe te matua ia te lo temi wa wera uita
Sinta mai mea o solo wita. Alwese mai whale. Te anu whunofo na o tuatonga awau. Te iare ua fia me kauwhanga. E ni whanga mo i la mo desi koe ke whanga ai. Whaso solo o mawhawhanga. Wā unga nā o le Fualaau Faasaina. Whai ana o. Nofo na o. Whaso solo o mawhawhanga. E i teimi. Te tala atu le te funu. Te tala atu le tō. Te tala atu le mea. E umai fwoi le rofa pi i a kia. Isi teimi. Te iare o uroa kar me i o noa. La au. Ka me la au. India kule la au. Whai kule mea. Whai koko o. Mopu e raka koko o ke o mea o. Mahai o koko e whatau. Te ia o mamrama i la mea o. Lewa pao. Sau se o tō rua i tawai. Te lo tempe nofo na o. Ika anu tō tonga o. Moni e le tala. Tō Fualaau tangata ma ona whiwhiringa ana ai ata tau. Whai ana whiwhiringa. E alea undoa mare tuma. Iri uli. Temi o nofo. E temi whaoso so ina hau e whiri. Alwe pule le ola. Te ia o sola ngona wa pena. Au te nofo ina lo. O whilawa se tungara ahuri tua le wau te nofo ina. O te mantua le tua te talo. Te talo mure so soani me. Saho mea o naso. Haru o solo wita. Te oso me hoi ma wawhanga le angai. Te nofo le mata. Tupulaga. O le pule le ola i o le talina. A whakalunga kuruki mai ni whawhitauri tinga. Ma whainga tāre ni ola. Aru tara noa whiwhiau. Tara noa i mātua whareanga. O isina awala me whaina o toi whiau i o mātua. Pea whai te whiwhi o mātua. A le pule le ola. E le talina to anga te talo. Tonu a vele i te misa whapena ona marosi e Fualaau Faasaina. Awe i loa uwhalma. Ma sina atoa o nofo tonu i whalma. Vai aso maso tonu o le loa sis koma tonu la siu. Tui mo whanga au tere ai wi. Toi iwa pasene lawa tātaro whatu. Whai tala fo mai lo tōro. Wha mau popo mai lo ainga. I reo o se tūranga rei. Whawtaina tua. Rantara. Toi are se wāwenga. I re toi fo i mai a wha. Whawtaina tua. Toi whafo i mai lo maros. Te lo temi. Whawhitia. Te pepero lo tōhua. Ue tango fia whara ni he. Ina wawe o whanma. Whaida sākinga, maua mele, wisa, tuiko. O nā rana o tangi rolo tōrua mo uroa mo maua. O le heila wasisi alwhanga. E whawhitaira tu o tupu mana mea. O mwhaiona o talanua toi whapendi ni tula rasu. Teimi au tau tono le siu. Lau whamtala ina e whaima Faasoa lau. I le sawalinga sa o ia i Fualaau Faasaina. Lau nofo tono le siu o ni losis. Na psigi le ilo tōrua. O au mawhawhonga. O ani mea na o mai lo mawhawhonga teimi sa eri losis. O whamtalaina lo na o tōrua. No whamtalaina. Sa o whamtalaina fu numo le kāre siu. Na o sa wari me whanga
Wata umalawa yana abisia wale tu manila la. O sa nau si o aitasi si o Fualaau pa ilo ai ngau tiri ia. O tau me tangata o I whare matoa ai o tau tunga mau. Nā tutu mea o tangata ma titilo mea. O tangata alo ai tangata o mariti. Nā tu amaru mai leu ere o whaiatu lo tōrmo. Ere whapea meo te ratu. Nā lurua leu tono mau whaule e rai whamea oni o atu me rei lato. Ana le ato marawara wa ai tangata lo ai. O nārana o toi Tete'e mai runga. Mwhareanga o ma seituru, mwhareanga o ma mena tui I lo tino. O nārana o toi Tete'e mai e ni lalangi. O tangi lo mo o whapea. O te re toi o leo rangare. Paware o leo lawa mai le I leo toi tu umelawa no. O toi sawe mafuta ma se o toi rua. O se o whanau. I ni lalangi. Uma koe hau tataloa se o whanau. Me sa o ira uorang. O popole lava. O no lo whanau tini. E o hida. Ua meire tuare newa no. Ia lei lava I tau. O le ua atoa le lei lava tau sanga I māsinan ni. Taro no tu ua e au rea miole. Le ua miole anga sa whai. Le ua mata ona utoe. Anga I lo Talavou o Faifeau au a mea umarawa sa whiwhia I lo oranga le o toi fōi e Paulo so ani lo whaiani au awa umana whailau tara te le toi whitara roa Fualaau I tere ni le oranga sa uoi te mini au wa aita me titi o matou nuku oro whapenao a whia o te samariwani le amo tatan no le muoi Awa luitauni, o le o to e sao se upu I se tamaititi. E te oso no whali ima e itama e whai e wātidi e. A tonu a rauia sosoani, le wā amata tu tonu tato e kāresia. Tonu po e kāresia te tasi tonu a whia, no mawhi anga tonu a luksamo. Tonu rau halare mpa ino fō I a I lefa whitau. Al fotuanga le Tupulaga Talavou I alo ese mo Fualaau Faasaina. Whaftai mo lau no. Whaftai tele le Faasoa. Sau mani a whaese. O tartonu foi le nei tuaso e le mātulo I matau. Le anga whaftai I le o langa suia. Ono le tua malana pui Faasoa mo I tātou. O awa noa ua maua e le so ona maua. Wa ia ana suia e le tua lo langa mo tātou langa. Pe no whai atu e tofu le tangata malana tala. A o le Faasoa ina ia pai se loto ma se ngā. Ia wi ngā ma anoa. Mai loa ai ona fili le mea te tau. Ma le whamanu ianga le tua I. Ia lu whanau le tunua me se foi tātou mtake tasi. Ia tono le awanore nei I songa I le whawhengenga ia I kopo se o malo se tasi foi o tamau le karesia I tono au lotu ia se tasi foi sa I le malo tele I le militeri pe ona whatasi ai ma le songa ia Josefa ia le no foi pesa la beane ai nisi vaenga whapea o san foi mo le mau tā uamo Tātou Faasoa I le yaso I le awa ma le whala tele lau sunga se manu. Whaftai atu le awa ia foi le manu le Faasoa le tai au tu sama whamoe ngau e ona sima fia. Whaftai foi le tā ua le lei o tā ua pe ona moni mawina o se tasi o whawhitau li o ngaonga I tu tono tātou atunu moni le moni mau e le na o alo whanau
ua so se amata mai lawa I Tupulaga Talavou ia ma'i lawa I lau tino matutua e leo alo aile I whawhitauli ia po le nei whamoemone ua malama lawa le tūlanga le kalesia I Fualaau Faasaina e le taliaina e Tete'e le kalesia le tūlanga o le Fualaau Faasaina mai o le tāua fōle nā I le fōle nei tāu pe I ona te Faasoa mo talanoa ai o whapewhiona tali atu le kalesia tusa mo le whamoemoe le nei ia le ua amata le ale tali le kalesia pe ia sisi mea ese mai ele tali le kalesia mai le malo pisinisi mo kampani ia me se whalapo putonga pise ie o le mai tau lea ua o le malo le tūlafonu ma whamalosi tūlafonu ma whaasala ma awe whaipuipui pe a soli tūlafonu ia ngā luenga Fualaau I tele ia sosoani ia I le mawhauwhau ia mawhautuaina talanoa ma Faasoa ngā luenga ia ale sila mo le kalesia o le ale tali ale kalesia e tūtau au atu ai le whamoemoe se ngā luenga tele lo lei lo ia le a mo atu ia te se tali atu o whamoemoe a o teimilan le ia me lan nai mo mia le ole a usul fonu le kalesia ia se lui tau tele le ave fontele I le whaama I o le lei le tali atu le kalesia le kalesia ia I lo tali tonunga o le sūwhanga I le lei ono le alofa tūnoa o le atua tali atu tanata lotu uma I le tū le kalesia ma se pena ia po se tūlanga whape lo tali tonunga ai pese I ua tawa ai se ata po le tala Yesu e pei o le matua moa e ofo tai mai lana whanau no na apa as a loving and caring and good le ngā ruenga le kalesia pea no tā ua le ai ase vai panoa ua umana tali le malo tūlai mai foi so saiete mai nātou uma le nātou foi pito la au o le ala le tali al tātou kalesia le nau tau amata e pei ona ia le fuafuanga peo tala le apostolo o se o ia ke viso le tangata fou ia whawhena I roa le tangata fou o ia ke viso o a ngā ruanga te tau o na tātou whaia ma whaatino ina ia whaawau le tangata o fou ia ke viso o le ale awala ia ala ngā ruanga e whaatino e le se ngā ruanga whaingofie ale me pito sili tau I lo tel tenua o lea wa tali le kalesia e mo o mia le tatu ngā rue whatasi e kalesia o malawa e le na le e whakaasa all the mainline churches and others tau no tu whatasi pa pena fo fai ngā nu pule ngā limu fai pule le nu wa afia ilo le nu I nā tatu te oa le mea la iaile ali I mawhai pule o le nu ma alosi o le nu whalitua mtau si sa a mau Tupulaga tamu tene a mata fo I nā tali whatasi o whatasi me o mahi lo tantonuna o lau experience le mele a sa o ngā lue I Faifeau I le probation department I le state o California
Sa o amata le juvenile. Walu the adult. Te leo tangata e watu tonu le juvenile. O te tautala whapitola I Tupulaga, la iti. O le lai titi o le muki na loka. E ono tau sama. Ale ono tu la fono fafu. Ia e pie ele me pui ai Tupulaga ni tau sama. Watu o le fanga ia ma drugs. Ele tele se mea leo e fai ele tanga pele pea maua. Ia watu lo I o le chua nao. Ia le matu ngā lunga na. O le whao ngā ina o le mafuanga nao o le whao ngā ina. Wa ono o tu la fono. E iei awana pui e tangata ia mea lana e lona winga o ie alo ia I whai mana. Ia watoe o avea na ma awala e mātou te tusia li poti ma ave I totono le probation department. Na introduce le probation department na ile whalfono. O mele o le tilo I mātou o le tupu I Tupulaga. Pe mawhaina toi e se tu la fono. Toi ai ia I le whapea. O le winga na alamo tāua, o le tāua o le tātou ngānu lua vatas. Tātou daunas. O e iei foi alo tu la fono e mo mia le vai au tiro maosia. O le whawhitauli la waitele, ia, o le mo mio tupe. Me ana talana ta muito pe le mo e ave drugs fie mo se tupe ai mo atu tupe ma fuata mata matuala tu mo tu there's always somebody behind the drugs no matter what te fa il damatiti somebody's behind them. And I see that the same thing down here in the island while le fumo so solo ia oma water muti mameye ya oma, but somebody's behind all that. So mo mia la nga runga leo. A whaftai le. O sunga to ina mo le. Ia pone la sanga la fere mo le karesi. A fiala uma iu tala no atu la tau te reto e ui ai. Whaftai atu e Faasoa. Mo le whamoa a le mo mia e te lele influence le karesia na il fono fai tu la fono. Ma le malo. E sui tu la fono. O le mato teimi na I na doctor I California ni meta o le RICO status. O le RICO status, just brief, a moa oil cocaine, moa oil marijuana, all controlled substance. Under the RICO status, e overall ma le iva volume, then they will take you to the law. But behind all that, a Faifeau amaunia, umalogwa salawe, everything you owe, is season malo, because you reach that amount. Ele matala na, a umal malo, na watule le IRS, do the same thing to you. And by the time you're clean, wale mase me yante. Your land, your property, everything. We don't have a law like that down in the island. Wafafia tala noi fai pule introduce tu la fono va pena. Mawarta nata ne fai an media. In certain amount of volume, I'll prosecute the me I moa. Confiscate uma e o non fanu umro na ele ta avale me uma ave malo. Uma lon malo. So Lord tanto tax not a my point is give a person a second thought. Either I'm gonna do it now or I will face the music. So tu la fono is really neat. But the tato of another I only family mo telepeo no fai te le down le after you so late. You're not to Faasoa. Le tau o le tau, ma lo Faalau after.
Taile tamawai no Faasoa ne yaso le Faifeau le suma le fengenge asumalo ya ma le tu foi pe ona yaila foi nga wenga ya male matafa yo ya le karisia pe ona ngalue isi le fia pe ona sa no le fo le balava ona tato ya le fausanga o karisia i autal bo ma wasa o ina ma pai ma pautu ina i Tupulaga i matau puala nei pe ona fofoi ya e fa ai pe ya se i e manatu mama ya ile totele Italia e pe ona fata wa ina fo ne ta ora farmolo le ta o le filfilinga o le decision making al tangata taitotasi e la ngona ai le swinga lea e mai le tulaga fale tonu i le metonu wa ole upta tele le o tato ya le vai as ole ngalu lue fatas ai ngalu lue fatas le lofa. We need to come together, but together in love, to love one another and to love God first and then your neighbor. That means the one in need. O te ton foi ya o tato ya ili nai toi minute o tato fa mormore ne yaso ile silimon mule mana foi ya mai ila wo minute nei tu aso ile olanga suia o tato ya nei ile ngata ile ilo so fuanga taito tasi mal fausia o fa mo pokla Lasa o Faasoa muli ile laulo minuta itase fa mole lea se mea tau temine il fa fitau o lo yene le o tato ya ile lau telenga a lea lava se tali vave tulanga o le fa fitau li lo si fie temine la tato alta maya mama ile Well, whaftai saunoanga fo in whitalaina ili ni taia e se fo i taia ua saunoanga le suma whengainga ia se umalo a una foma o ma Faifeau ua taluna maliulo wa tali i masi mai fo i Faifeau ua tero taini wo i Faifeau ele i mamau tele no toi fo i mai pe yo le vai asumon mulio me ola o tala le fai la fana malisi fo ia ol matso o lotu e matso ai tele le se senga ila o vai sa ia il fatto sanga mataimini lono wingo lo famtalanga ua ele experience ia te au malafana ile mea na tupulo ua tali tasiala ua aia tu tangatana ua tango fiale Fualaau Faasaina ia ole teno Fualaau ma Faifeau pe ole fesili ole a se faafefea ona tatou taumawhai fo ia faafitau bilia ia te awa ia ole ele ai se malo si anga o iai e sili atu ilo o totonu ala lafanga no fai pule sa mali ima Fualaau awa ale leile pule nganu fa pena fo iona ulu ta ia e kalesia ia tutu fatas e pe ole mau nei vai aso awa ele mfai stranga tatotas ele mfai se e kalesia totas ai ile fa longa fo e ele fa noanga i il tato malo ele alufia se fa mtalanga awa o tala ia le fa longa ai e ma fua mai ani me uma mai top awa ia ole tu la fono pe on sauno fo ia se umalo
o le mea na e pe e mo ai se to manga ma le file mo ai fa fela pe ale fai ala to tiute awo e na e te surfa ai e mo ai le fa sala i tanga ne ele o fai tu langa malo a tono le fai ele o ye foi e fiu foi le fam sinonga ia ele ale le foi l'official malo le mai lunga al top ele se mem fai tato ele ti al tato population ini ka PIC nu te tele ele ma fai na fai te mine a tonu foi o le isi a vainga o no tato sa mo a inga o matangata a tonu o le faina foi na o se tulanga fa pen o le bata pu iele va fero wa a e bala wa kul top man ia e fa pele o lo ainga o lo niso lo nephew e tau ia o fa fita o le lana ai te ai ele se me ma lo si atu lo le pulenga nu fai pule mai kalisi oi na sa wai lo e kalisi ya no go from there Faftai le Tinā ia lilin mole lana gomi no te leo Faasoa ile va muli o tato maftang tui Faftai ia le tui fasivia la va se famtalam ai e sho fa mo lo mane ya November ia via vea uma suita vai na tua fioanga ia so fi fai pule o lua lawa ia so savari mato nu ai wo ele me fo o wi lo mo over ai i fale o tsamata wa tau fai tutu i uma fale security windows wa ia camera wa ia cameras wa ia loka wa ia pa ia wa ia fo ia Tete'E ia po guard dogs ia fata sanga o savadia mato nu ia pesa savadia really free I will fall ila over I need to sanga what's out my na ile telo le fafita uli o fane os fa ia ia ole maoi male faumea matale pe mea ona lava ole fala o Faasaina ia o loka fa mai le tangata ia ka vale fo ile masanginga ka loka ka vale o loka ka vale o loka uma fale o fai cameras o ia o ia na o wola mai o ke kuina ile masania itato I natula ali ai pe wo ese ne vai tau ia ona o le malosi mai o le Fualaau Faasaina matangata wa afia ai pe wo fa mata wai ia ainga ia lera wo pui ia fale ma mea fale ma mea totino ia fano noa ia le loto I le va ai atu mena rono inga wa vaia o le sautonga wa le se sautonga fenga solo ai people are afraid people are worried you know people wale o mofo file mu ia tangata ma mo file mu I le po ia ona ole o so fa ia fale but again the people on drugs on substance abuse they need help they need counseling they need to get clean they need outreach for ia ona ia malama ia ainga manu ia mafioanga ia tasi le aunga o Fualaau Faasaina ia lua fafeona tato ngā lua fatasi pui ia le tōtino ainga a meisi le whanau peo meia le ila u fesosoani mone nei aso it's one thing to take a stand it's another thing to follow up ia tato muni ta ia I pe a whapea o le la whaidanga wenga le tu fatasi there is kofua ma singa ma meo umanga assign for example suicide prevention month ya se tema
mai le aso mo se te mai kau le aso kolus fulu le va ai singa a kua le kelo activities o lo fai e le apungu banners o pokalama everything October 1st e ke le koe whanongoinga se mea kau se suicide prevention ngaka I ngā so I would like to see a follow-up now that we're taking a stand, what is our follow-up? Leana mea mai o ka kōwhaia I kua atu pe a uma le frontele. Ia wha wau pea ia le name, whatanoa no le name ata uku. Ia wha wau lava ia le kulei, ia wha pea ona Faasoa I kalesia taitasi. I le tolu suru, I le tausanga atoa, tolu se lau ono suru lima, ai le whapea, we la take a stand ka ko just here I le funkele. So that's where there's a gap in the outreach. Because if they ngaka ia the one time le fai le panel le ka ko kalangoa I o la koe whare ia makule koe whikawi matu ina, wa koe wala au mai fo iskausanga I si funkele, but that work is 365 days out of the year. So lawo e mo kule kalesia. We have the sa ngone suma le fia ngai ya se malo ke le aku le influence ale kalesia non malo. Olia. So now lawo kapunga no kasi lewo na faide le ka ukule o fakalmoina. We have the power to help our people. We have the power to let people know they're still safe in their homes. Wala upolenga nga isisili makausanga skulu kausanga ene koe usu ia se fongo ingi Amerika Samoa karuaiwo kele the crime is out of control. Kele whawhika uli. Ailea lava e maupeko mai ngā whawhikai o lea lo ia ele ko whamau ia maleukanga poko ia awa ia le kungu ia mangi whawhika uli. So I am hopeful. I'm very hopeful that this stand will really start making a difference. But I am prayerful that there is a follow-up from that stand and that we follow up and create programs and continue this conversation to keep especially our young children safe. Thank you. Thank you very much. E mua no wabatu malu I puenga. Fa malu lu atu foi I le whafonga le atu nu maso se tasi le tafo le leila rolangi. I le awhea o toa ia te tau. Ia pe so oa foi la ngona. I na ua pe tu I wha matatau. Pe la be foi se ngana Faasoa le yaso. O tau la ngona ona o le neipo kalama. E wat foi fa ma fan fananga le atua. E ala I la matou te talo. Ma le fiong pa ia le li I lona ngā. Ona o pele ma mai. O e wato e sea. Fa peo le mori mau o lili e ni ilana. Tama fa pele tasi ala tama e fana. Aina ave sea. Malangal mani maleoti ona o Fualaau Faasaina. Wa vefo ile tala ese le yaso tangata malana Faasoa. Malana tautino. E fai mata o lau oe foi sa malinga au e whafonga mai le nei tuas. Pe le mamae wa mauri soifua o matua maalo whanau. Pia e tainane e o mai te minei. E leo fai o na suia ma maua se file mui lo wainga o lo fina ngalo. A vea le nganga whamawhana o le atua. E pai atu i o tō fina ngalo mawhitia le neas. Ono lea whawhita. Le alala nā o le tū o le kalesia. E pei ona iai whamoe moe e le umai por kalama nei o le a. Tau whai e whawau. Yaso o toe ma le neitu sanga I le pule mai le mamalu o ta malu kalesia ma lana fuafuang fai ono le nei po kalama tāua mo le atunu.
Tau fo le yaso le Faasoa. Fai maya finangalo lili. We want to save another son, another daughter. And I believe we want to save another parent, another father or another mother, or whoever in the community in your family that has been lost because of this problem, substance abuse. I believe there's always an answer, and God is the answer. Jesus Christ satisfies your life in any circumstances you've been through. And that's a fact, and that's the truth. If you really personally open up your heart to receive Jesus Christ in your life, then you will realize what we are talking about. You don't know anything without Christ in your life. He will change you. We cannot change your heart. Only Jesus Christ, the Holy Spirit of God, will touch you, no matter what problems, deep or whatever. God, in the Spirit, will change you. We believe that, and that's also my experience as well. Ole, langona suia, pole o langa whanau fuwina, pe ona ta tele iai. O te tarton wai e wha mautuina i for langa o lene yaso, mal tato Faasoa. Walk the talk. Le leo le tele o tautala, ai ao na whaatino masava vali. Lea ua amata savalia. Le ngārua ngā tele a le kalesia ua lewa o na whaatino. Lea e wha wau foi e nei foi po kalama. Ma whaatuina ina ia tino. Pa i atu I so se nganga o so stas. Nei sos. E lea nganga lotu hoi lea po le religious spirit. Or totele fia vaveo le langi. They want to go to heaven. But I'm telling you, in this program, as you listen to my voice, our assignment from God is earth, not heaven. We all from heaven. But the assignment maritofinga le tua ya itatou le larolangi nei, o le larolangi. You are managers, we are managers. We come to manage the world that God has given to us, that's the earth, in order to live happily. The freedom to live according to what God has put into us. Na whaia I tātou e le tua o mai e whaale lei mga lua ina le larolangi lea tātou te ola le planet Earth. This is the world. O le larolangi e te tau. Tofu sao o ma tātou. Ngā lulue whaatasi. O oe mau tātou taito tasi. O e kalesia. O nuu mai kalesia ma whainga malo. Tātou te ngā lulue whaatasi. E ati na e le manuia na mai e le lala naole. Tasi of te lai ngā le li o Yesu Christu. I au tau whaia. Ia. Me umai le larolangi whaapei o na whaia I le langi. E lo umai le langi nei. E lo tātom ta whaia o lal whia wawe o le langi. E le isa umea e whaia le langi. O larolangi nei na mai o whaia. Tātou te ngā ruku e whaatasi. Mo mori atu ai whaaftai tele. Ma malu wau whia I sunga I ngainga o tātou Tinā, ia e maswoi o tātou te mā. Le Faasoa o le nei aso, ia tau ulu me tā Fualaau I loto manganga, o le wha moe moe pe o na iaile. Yes, o le o te whaasamo ina le upu le addiction, o le utu masaa. A utu malie, te utu malie I le pai o le nganga o le atua, ma wha malia ina lo. Autu malie I mea o tātou maua e le whaasolitu la fo. Au mea ufo ina e le tua I te tau mo I tātou. Ai a olo na utu masa, addiction. Wa over, ma lea o ma awha ina, ma malepe lepe, ma mai ma ngasi ngasea. Ma o ina awha ina aile so I fua o le tātou mata. O along whanau le tunu. Whamalulu fo I la whafonga anga. Le whainga malo tule manua ia po pulenga foi
i se ngana e tusa I whainga malo. O lea na samalia nei vai aso I le tala le ofisa o le poipuinga lau tele pe o leo leo. Ia me se foi whātulu watu lo tupu ia le nātu la. Le whainga malo tuila manua o lo ngāru e pea. Pe tai pe a ona sila fia. E ia le lango mate le anga iswao. E ia fo I tātou vaivainga taito tasi e ono a whaina ai se melele. E pei ona whatino e le lotele o whainga malo. O e kālesia o nuu malalwhanga. E pei ona iai le pulenga nuu sā. Ia ma le pulenga pa ia e kālesia. Mātou whamanu I atu. I lau whaasausanga I le nei I tuaso au le tunatu le mātou Tete'e nei. Ia whapewhoan whamanuia le tua. I le mamalu pei o nā whia nei whamoe moe. E le sila sanga tātai au. Ia ese le manei o le si Faasoa lo. Sa mai le ava mai whanau. Ia sunga tata. Ia lele ua loa le sunga Tinā. Pa le whengai e le Faasoa le nei aso. O manu fole sau noanga le sunga le whawhengai ngai ase umaroe. E whengai ma le tali atu le tu whaleanganga ma le whamoe moe loanga I ai. Just wanted to encourage Judith. We met with Narcotic about 2 days ago, and they gave us some word of encouragement. Just want to encourage you because I know that you know the stats. 2020 is 75 cases all the way to 2022, 89 cases. 2023, 61 cases. So it's going down. I just want to encourage the good work that you have done, and that's with your mother and the ministry. Yeah, I'm going to get to a low on Faasoa mai ya November. Sa mo mal Faifeau. What tala lava le ave. O langono le nei aso ono le alofa. O le alofa e pa iatu. E pe ona tanoa le sunga toina e mese sunga whawhenga ina ia se umalo. A wale whamoe moe tau o le nei aso. Ia o le ngā ruenga taulongolongo. Ai le ngata le taulongolongo. Ia lo sa ile e lea tua ni lima se I tulou. E whai mona a au e a apatu. Tulangal na le whamoe moe le nei aso. A Faifeau wa la vale se whamutalanga. Ai le tautamali foi so mātou la fonga le nei aso. E matua atu I nā. So mātou vai. Alo whingalo wha lea tua. E ui mangalo I so mātou vai pe ona Faasoa le nei aso. Ai a manu te leina le nei aso. E lofa maleanga le lei o lea tua. O malo lo atu.